vlogல ஃபுல்லா ரொம்ப ஃபன், இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் நீங்க எல்லாருமே பார்க்க போறீங்க. ஃபன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க, இது வந்து டீடைல் இன்ஃபர்மேஷனல் வீடியோவா இருக்க போகுது. உங்க வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்குன்னா குழந்தைங்களோட சேர்ந்து பாருங்க. ஏன்னா இது தீம் பார்க், அக்வாரியம், இதை தாண்டி அதில் வந்து பிரமிப்பான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. ஸோ வந்து என்னென்ன அப்படின்றது வந்து கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன். ஸோ நீங்க பிரப் ஃபேமிலி சேனலுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டைமரா வரீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. வெல்கம் டு தி பிரப் ஃபேமிலி. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கன்றத நம்புறேன். ஸோ வித் நோ டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். தனுஷ் ஃபேன் யாராவது இந்த பாட்டை கேக்குறீங்கன்னா வந்து தயவு செய்து எங்களை மன்னிச்சுக்கோங்க. அவளை வந்து நாங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. இந்த பாட்டு அவளுக்கு ரீசன்ட் டேஸா ரொம்ப பிடிச்சி போய் அப்பப்போ பாடிட்டு இருக்கா. எவ்வளவு திருத்தினாலும் வந்து அவ நான் பாடுறதுதான் கரெக்ட் இதுதானிட்டு அப்படிதான் பாடுறா, ஒரே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கா. ஸோ ஜாலியா நாங்க வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டே வந்து டிரைவ் போயிட்டு இருக்கோம். What do you see? I see an eagle. What do you see? Cloud. What do you see? Car. சூப்பர். ஸோ நம்ம போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபுல்லுமே அப்படியே கடல் தான் தெரியும். ஸோ வியூ பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. வந்து இந்த டிரைவ் வந்து நம்ம சாண்டியாகோ ரீச் ஆகிற வரைக்கும் ஐஃபை டிரைவ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். See, Daddy, I see the zero sign. Yes. கார் பார்க் பண்ணியாச்சு, செக்யூரிட்டி செக் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குள்ளே வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்க் என்ட்ரன்ஸில் அழகாக அந்த மாதிரி ஒரு ஓஷன் செட்டப்பில் தான் வந்து எங்கள் எல்லோரையும் வெல்கம் பண்ணாங்க. குழந்தைங்களும் நல்லா ஜாலியாக வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க. வாங்க உள்ளே போகலான்னுட்டு ரெடி ஆகிட்டாங்க. அலைகளை தாண்டி கடலுக்குள்ளே செல்லும் போது நம்மளால் பவழப்பாறைகளை பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி தாங்க சீவேர்ல்டோட என்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் வந்து அலைகளை பார்த்துட்டீங்க. உள்ளே வந்தோடனே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பவழப்பாறைகள் செட்டப் தான். இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா, இதுக்கு கீழே ஒரு தொட்டிலையும் நிறைய மீன்கள் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதை வந்து நம்ம தொட்டு நம்ம வந்து அதை ரசிக்க முடியும். குழந்தைங்க சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. குழந்தைங்க கூட சேர்ந்து நாங்களும் வந்து நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. என்னடா தண்ணிக்குள்ளே கை விட்டு இப்படி சிரிச்சிட்டு இருக்கோன்றதை பார்க்குறீங்களா? அண்டர் வாட்டர் வியூவில் பாருங்கள், நாங்கள் ஏன் சிரிக்கிறோன்றது உங்களுக்கே புரியும். இந்த ரீஃப் கடியில் என்ன இருக்குன்னா, ஒயிட் ஸ்பாட்டட் பேம்பூ ஷார்க்குன்னு ஒரு ஷார்க்கோடைய ஸ்பீஷீஸ் தாங்க. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஷார்க்குன்னொன்னே எல்லாருக்கும் மைண்டில் வர்றது ஐயோ கையை கடிக்க போகுது அப்படி தான் இருக்கும். பட் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஷார்க் தானா. இங்கே வந்து நிறைய பேர் இது வந்து வீட்டில் கூட வளர்ப்பாங்களாம்.
ஆல்மோஸ்ட் 1 மீட்டர் அளவுக்கு இது வளருமா. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அதை தொடும் போது கொஞ்சம் ஸ்லைமியாக இருந்துச்சு, பட் ஸ்டில் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். That's a shark. Chucky! Yay! Sharky! Spectacular. We've got a great fall festival also happening over at the waterfront, so don't forget to check it out. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து செசமி ஸ்ட்ரீட் பரேட். ஸோ ரொம்ப நிறைய நான் பேசல, நீங்களே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். டான்ஸ் பார்ட்டிலாம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் பரேட் பார்க்குறதுக்கு தாங்க வந்து ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகிட்டோம். இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக சம்மர் முடிஞ்சு ஃபால் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஃபால் சீசனில் 2 பண்டிகை இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. என்னென்னா, ஒன்று ஹாலோவீன், 2வது தேங்க்ஸ்கிவிங். ஸோ இந்த பரேடும் ஹாலோவீன் தீமில் இருந்ததுனால வந்து குழந்தைங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. கூடவே வந்து செசமி ஸ்ட்ரீட் கேரக்டர்ஸ் வேறு. ஸோ அமெரிக்காவோட ஒரு பாப்புலர் டிவி ஷோ, எஜுகேஷ்னல் ஷோவும் கூட. ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டரும் வரும்போது கிட்ஸ் அந்த பேரை சொல்லி கத்திட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்ணதை பார்க்கும் போதே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது சாண்டியாகோவோட ஷார்க் என்கவுண்டருக்குள்ளே தான். இங்கே நம்ம பல வகையான ஷார்க்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும். வெளியே நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்ல முன்னாடி பேம்பூ ஷார்க். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஷார்க்கை தொட நினச்சோன்னா பின்னாடி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா நம்ம உடம்புல நம்ம கை இருக்காது. இங்கே பாருங்க, பெருசுதான்.
It's a shark. You want to touch the shark? Yeah, say hi, Sharky. Hi, Sharky. நாங்கள் இன்றைக்கி இங்கே பார்த்த சில ஷார்க் ஆல்மோஸ்ட் 8 ஃபீட்லேருந்து 9 ஃபீட் வரைக்கும் பெருசாக இருந்ததுங்க. பார்க்கவே ரொம்ப பெருசாக ஹியூஜாக இருக்க ஷார்க்கை வேல் இல்லைன்றதுக்கு பல சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்குது. பல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சொல்லி நிறைய சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் நான் இன்றைக்கி அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இங்கே நீங்கள் பார்க்குற எல்லா ஷார்க்கும் அதோடைய வாலை வந்து சைட்வேர்ட்ஸில் தான் மூவ் பண்ணி ஸ்விம் பண்ணி போகுது. பட் இனி நீங்கள் பார்க்க போகிற வேல்ஸாக இருக்கட்டும், டால்ஃபின்ஸாக இருக்கட்டும், அதோட டெய்லை வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அது ஸ்விம் பண்ணுது. நான் கண்டுபிடிச்ச ஒன்று உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்ல மறக்காதீங்க. Kavin, என்னது மாதிரி? Kavin, what is that? Shark. Say shark. What is that? இங்க பாருங்க, மாமா பெருசா இருக்கு. Wow! Look at that. So huge. Yeah, it's a cute song. Look, Yeah. at the ending. Oh my god. Wow. Kavin, do you like? Look at that. Look at that. Kavin, look at that. Kavin, look at that. It's a sharky. You like it? You love it? What did you see? Go. Come on. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு சீ அனிமல் நம்மளோட டால்ஃபின் தாங்க. ரொம்பவே நாங்கள் வந்து சூப்பராக இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஏன்னா வந்து டால்ஃபின் ரியலாக எங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரியே நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது டால்ஃபினோட ஒரு பிஹைண்ட் த சீன்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா டால்ஃபினோட ஒரு மெயின் ஷோ வந்து இந்த வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து காமிக்க போகிறேன். டால்ஃபினா பிறந்திருப்பானா போன ஜென்மத்துல? கவின், வாட் இஸ் தட் கவின்? இப்ப கவினை பார்த்து ஒன்னு மேல வந்து நின்னுது பாத்தியா? இங்க கவின் பாரு, டால்ஃபின் கூப்பிடு. டால்ஃபின் மாதிரி கத்து கவின், டால்ஃபின் மாதிரி கத்து. அப்படி கூப்பிடுறான் பாருங்க. வெள்ளை பனிப்பாறை மாதிரி மிதந்து வருது இல்லைங்க, இதுதான் வந்து பெலுகா வேல். இதோட தனித்துவம் என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக அதோட சவுண்ட் வேவ்ஸை வச்சு தான் அதுக்கு வந்து உணவு தேடுறதா இருக்கட்டும், இல்லை அதுக்குள்ளே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு இடத்த விட்டு இடத்து போகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு சவுண்டோட ரிஃப்ளெக்ஷனில் தான் வந்து அது எல்லாமே பண்ணுங்களாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இன்றைக்கி இந்த பெலுகா வேலை பற்றி சொன்னாங்க. கேட்கும் போதே ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது எங்களுக்கு. எப்படி மூச்சு விடும் கவின்? அது எப்படி மூச்சு விடும் சொல்லு. அம்மா அது என்னது? அம்மா அது ஆர்கா இல்ல,
இருக்குடா. பெலூகா சொல்லு, பெலூகா. இன்னும் 2 இருக்கு மாமா. அங்க பாருங்க, இன்னொன்னு வருது. வாவ், சூப்பரா இருக்குல்ல. You wanna go swim with beluga? Yeah. அப்படியே ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்ச மாதிரி. அது மாதிரி கத்துறான்ல, நீ கத்துறது. வாவ், நான் மேல பார்த்தோம்லங்க வந்து பெலுகா, அதே வந்து இது கீழே அண்டர் வாட்டர் வியூவிங் பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஜைனாமஸா இருக்கு. அப்படியே வெள்ளை வெள்ளையா அப்படியே செம்மையா இருக்கு. Aquaman, gonna get all the fishes now. And I'm your mother. That's Aquaman's mother. Aquaman's mother. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்த எல்லா விஷயமும் ஒரு ஃபன், கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கலந்து தான் இருக்கும்ன்றதை நான் நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் தி பிரப் ஃபேமிலி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சாண்டியாகோ சீவேர்ல்டில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமான ஆர்கா அண்ட் டால்ஃபின் ஷோஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் இட்ஸ் மீ திவ்யா சேயிங் பாய்.